ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය අවසරයි පින්තුනි ඉස්සරහා ඇතුළේ හරිය පින්තුන්ට මේ ඇවිල්ලා අසුන් ගන්න කියන්න ඒ වගේම සියලු දෙනා මේ වෙන විට ඒ ආහාරය අරගෙන අවසන් වෙමින් තිබෙන්නේ හරියටම 12:00යි අපේ කටයුතු පිටකමේ දෙවෙනි කොටස ආරම්භ කරන්න තියන්නේ මම හිතන්නේ අපේ පිළිතුරුගේ හිතේ හැටියට අපේ හාමුදුරුවන්ට දාන පූජා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. මම හිතන්නේ ඒක සතුටු වෙනවම ඒ වගේම මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ටත් මේ ආහාර වේලක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ සියල්ල සම්පූර්ණ වෙච්ච මේ අවස්ථාවේ අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂ කටයුත්තකට යොමු වෙන්න. Venerable members of Mahasangha, dear friends in Dhamma, we are going to begin the second part of the Katina Robe offering with a special Vinaya Karma. As Venerable Kasapa Mahathero mentioned, you as devotees prepare a robe to offer Venerable Mahasangha, not for a particular monk. It is the duty of Venerable Mahasangha headed by Mudita Nayaka Hamdro to select a suitable monk at the vihara usually and offered it for the second time. So that is done with the Vinaya Karma in a particular way that with the recommended. So that we are moving towards that particular Vinaya Karma. You can see how monks do it. And also stay in silence when monks do it. Okay? අපි දැන් ඒ විශේෂ විනය කර්මයට මහා සංඝරත්නයට ආරාධනා කරනවා. ඒ ජීවරය පිළිබඳ ඒ කටයුතු විනයානුකූලව සිදු කරන්න. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම සමන්ති නෝනා රෝහණ මහත්මයා මෙතන නැහැ කවුරු හරි අනිඩේ වගේ අම්මා මෙහි ඉන්නවා මේ හොඳයි ඒ අතරතුර අපි ඒ කටයුතු වලට සූදානම් වෙනවා ඒ වගේම ඒ වැඩසටහනින් පසුව අපි තාම කෙටි ධර්මානුශාසනාවකට සවන් දෙනවා අපේ සතිසරණිය මොනාස්වේ ප්‍රධාන අනුශාසකවරිය හැටියට කටයුතු කරන මේදානන්ද භික්ෂුණී විසින් මේ කෙටි අනුශාසනාව සිදු කරනවා ඇති. ඉන් පසුව විශේෂ වැඩසටහන් කීපයක් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට ඔබ සියලු දෙනා මේ ශාලාවට පැමිණලා තිබෙන්නේ ඔබ පූජා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂ පෙරිකර අටපෙරිකර සහ ශිෂ්‍ය පෙරිකර සමග අපි මේ වැඩසටහන ඉවරුනාට පස්සේ මේ පූජා කිරීම වලට ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. දැන් මහා සංඝරත්නයේ විශේෂ කටයුත්තට යොමු වෙනවා.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sunatumi bhante sangho idam sanghas katina jivaram uppannam yadi sanghas vattakalam sangho iman katina jivaram jinanandas bhikkhuno deya katinam attaritum esa nyati. Sunatu me bhante sangho idam sanghas katina chivaram uppannam yadi sanghas pattakalam sangho imam katina chivaram jinanandas bhikkhuno deti katinam attaritum yasayasmato khamati imas katina chivaras jinanandas bhikkhuno danam katinam attaritum sotun has yasna khamati sobhaseya. Dinang idang sanghen katina chivaram jinanandas bhikkhuno katinam attaritum khamati sanghas tasmatunhi evametam dharayami. Akasatthā cummatthā devānāgā mahiddhikā puññāntang anumoditva cirang rakkhantu sāsanam. Akasatthā cummatthā devānāgā mahiddhikā puññāntang anumoditva cirang rakkhantu desanam. Akasatthā cummatthā devānāgā mahiddhikā puññāntang anumoditva cirang rakkhantu taṃ sadā. ගෞරවනීය
අපේ නායක හඳුර ඇතුළු මහා සංඝරත්නය ඒ විනයෙන් පැවරලා තිබෙන ප්‍රතිපාදන අනුව ඒ විනයානුකූලව ඒ ඔබ විසින් පූජා කරන්නට යෙදුන චීවරය කටින චූරක් හැටියට සම්මත කරලා විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින වික්ෂුන් වහන්සේලාගේ එකඟතාවය සහ මහා සංඝරත්නය අනුදැනුම් මත එක භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙකුට පැවරුවා. මම හිතන්නේ ඔබ කවුරුත් දන්නවා මගේ නම තමයි කියවන වෙන්නේ. ඉතින් මට තමයි මේ කටින චීවරය ලැබුණේ. මම චීවර පූජාව මහා සංඝරත්නය අනුදැනුම් කොට සිදු වෙන නිසා මේ වටිනාකම අවබෝධ කරගෙන තියෙන නිසා තාම සතුටු වෙනවා. ඒ තුලින් මටත් මේ ධර්මයේ පුහුණු කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙන නිසා. So I was fortunate to get the Katina robe. Both Sunita Hamduro and Sumanratna Hamduro unanimously decided that I am the most suitable monk, so that I got it. I'm so happy that it helped me develop Dhamma so much, so that I'm so happy. Now we are going to a special short Dhamma sermon. This is an annual event too. Bhikkhuni Medanandi, the founder of Satisaraniya Hermitage and the spiritual leader of Satisaraniya Hermitage, is coming to our temple at least once a year, except the COVID period. And she considers Most Venerable Mudita Nayaka Hamduro is a spiritual leader. Sometimes she wants us to visit the monastery. Sometimes she thinks that Bhante Mudita is one of the most suitable monks for advising bhikkhunis, so that we have a very good relationship. She's just like a mother to us. So that you also feel the same way. So she's going to talk about anything she feels now. So you can talk anything you feel. So this invitation is on behalf of Mudita Nayaka Hamduro and the Venerable monks and devotees. So, with respects to all the Mahasangha and all the Upasikas, Upasikas, and children who are Upasikas and Upasikas to be, and we are here trying to cross the river, as Bhante so beautifully, eloquently spoke about. So he mentioned crossing the river. The Buddha said this, but how do we cross the river is important. And we can't just wish ourselves across. We may know there's a river to cross, and we may love the Dhamma, we want to get across, but how do we do it? What happens when the mind is exploding? We think the war's outside, somewhere in a faraway country, it's not important to us. But there is a war exploding in our own minds. Frequently. And look at your life. Each one of us, we have to look at our own life and our own mind. And if you would mind, please don't photograph while I'm talking, okay? It's distracting. Because we're so full of distraction. But we need to be more present moment awareness. The way to cross the river is to be mindful, but not only mindful, to pay attention to the state of the mind. We are so concerned about the state of the body. How much time do we spend every day on the body? Anyone? A lot? Even as monastics, we have to take care of our robes, we have to shave our heads, we have to feed and bathe the body. Do you know that every time this body comes into contact with anything, it makes it dirty? We are so proud of our bodies, but they take a lot of care, otherwise they will smell, and they become sweaty and dirty. We have to clean them a lot. You have to buy deodorants, and the ladies wear makeups, pretend their hair is black when it's gray or white. Just take it all off.
But how do you deal with the kilesas? Are we cleaning the mind as much as we clean these bodies which are so anicca, and they are so dukkha, and they are not who we are? We have to study this. This awareness will be our boat across the river if we can purify the mind enough, if we can be present enough to know this and to study our own conduct, study what is the condition of the mind itself. So right now you're sitting and listening to a Dhamma talk. In a few minutes it'll be gone. You won't remember a word of it, and back to the old mental habits, the stream of kilesas that kill us. The Buddha used the word kilesa. This is Pali word, but it's a killer. It kills. Just remember the K-I-L, and esa means that's how it is. It kills you. We don't want kilesa, we want nibbana. So we have to remember nibbana means the putting out of the fires of greed, the fires of ill will, of hatred, and the fire of delusion. Then you'll think, well, I don't have greed, and I don't have ill will, and I don't have delusion, but we do. And if we can just come to terms with that, then we can begin to nurture and feed the mind with the good food, which will be to develop the factors of enlightenment, to develop our knowledge about the Four Noble Truths, develop the five faculties so that they turn into powers, the power of the mind. Right now we have faith, but do we have the energy to put that faith into proper use to cross the river? Do we have enough mindfulness, enough appropriate attention, sharp attention? Do we have enough concentration of mind? We're so concentrated on our physical appearance, our physical health, while the mind is burning up. As soon as somebody does one little thing we don't like, we get into a mood. If the world is on fire, the mind is on fire. We shouldn't look to the world for our salvation, for our freedom. We must look into our own minds and hearts and develop our freedom there. Stroke by stroke, you row your boat, or you paddle your boat, or you push your boat, whichever way you get the boat across the river. It's with our own effort. And this effort is also a factor of bala. It's a power. But we cannot use effort alone. Faith and effort together with mindfulness. Mindfulness is like the glue that holds our mental faculties together. And it's the glue of the boat. Then, if the mind is so concentrated and focused on the Dhamma, every time you wake up in the morning, instead of thinking about what you're going to eat, you can ask, what is my mind eating now? Am I aware? Am I present? Am I grateful? Am I joyful? Do I take the difficulties in my life and turn them into teachers, into blessings? Because this is how we get the boat across the river. And these four faculties turn into wisdom, which is the fifth. The wisdom will help us to continuously make effort to put our faith to work, not just words, not just listening to a Dhamma talk or coming once a week to the temple. But when you wake up in the morning, right then you begin your practice, or you continue, because even when you're asleep, you can still be practicing. If you have the intention to do that, your sleep is one that is at the feet of the Buddha. You wake up at the feet of the Buddha. You have the Dhamma in your breathing, your present moment awareness. Now your boat is really across, it's crossing. Otherwise, it's just another beautiful image. It's just, oh, Bhante gave a nice talk. Oh, the Buddha said beautiful things. But how do we live? How do we feed our minds with Dhamma day in and day out? And this is our practice. It's when you say practice Dhamma, what do you mean? So if you want more meditation, guidance, and instruction, look for it and get it and practice and meet together to practice Dhamma, to practice meditation, because that's the best way to bathe the mind, to wash away the kilesas, to purify our consciousness
so that we will be ready to receive the jet plane of Nibbana, the jet boat or jet ski across the river with Nibbana. Nibbana is the going out of the flames. It's the cooling, it's the peace, it's the purity. And the purity begins with precepts. So don't make excuses about the precepts. Oh, well, I don't have to do it that way. We do. We can't speak about Nibbana unless we have enough patience, endurance, faith, understanding, and wisdom about the importance of purity of speech and conduct before we can even begin to purify the mind. So I hope that you will realize that the boat will not go by itself. When I was 21 years old, I sailed across the Atlantic Ocean. Do you know, it took us a month and a half to cross the ocean. And while we were in the ocean on this boat, there was a terrible storm. And I didn't know enough. I learned quite a lot on that trip, but I didn't know enough. We were being caught by the headwinds of a hurricane. We lost our rigging. The waves were like going up a skyscraper and crashing down. I thought I was going to die. I went down into the toilet area and I was vomiting and thinking, here I will die. I was 21 years old and the boat did not sink and I'm alive. But I did have a near-death experience, and that's what turned my head around towards the Dhamma. Because I realized that in 1 second, I would disappear into the ocean, and my parents would never find my body, and all these languages that we were hearing on the shortwave radio meant nothing, because nobody would ever find us. But then the winds died down, we put our sails back up, and we continued and reached Europe. From the US to Europe on a boat. I don't want to go across an ocean. I want to stop all the oceans by realizing Nibbana in this lifetime. And we can all do this. That's why we took our human birth. So from the minute you wake up in the morning, you can, as Ranjit was just saying, you can remember that this intention for Nibbana, this being born is the beginning of going towards Nibbana and making the mind a pure enough landing strip, a pure place where Nibbana can settle into our heart. That's how pure we have to be. So we want that and we have to realize that goal in this life. We're here for that, not for the latest Netflix and not for all this stuff you get on your cell phone. Don't take refuge in the fourth refuge these days is a cell phone. Don't do that. Buddha and Saranam Gacchami, what does that mean when you say that? Really mean it. Don't let your cell phone distract you. Don't let your bad moods distract you. But let the Buddha's teachings be your daily instructions, your manual to realize the deathless. Thank you for your attention. Thank you so much, Bhikkhuni Medanandi, for connecting your speech to Bhante Sankitya's speech this morning and trying to say us that the best questions we all should ask, am I? Right? So repeatedly saying that ask questions from your mind, to see who you are and what you need to do at any given moment. And you completed the simile of raft, which started by Bhante Sankitya with additional Dhamma, so that I think everybody enjoys. Thank you so much. ඊළඟට තිබෙන්නේ විශේෂ වැඩසටහනක් අප විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ විශේෂ දැනුවත් කිරීම ඒ සඳහා මම මේ ස්ථානයට ආරාධනා කරනවා බිල්ඩින් කමිටි එකේ සමාජිකයෙක් හැටියට කටයුතු කරන ඉලක් ඩාස් මහත්මයාට. ඒ අතර මම ඊට පස්සේ තියෙන වැඩසටහන විශේෂයෙන්ම
අදරවිකාවේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන පින්තුන් සමූහ ආරෝපයකට පිළිසිටින මේ සඳහා සූදානම් වෙන්න ගෞරවනීය අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ පින්තුනි now we are going to do a kind of presentation about the ongoing building project to develop the facility Hilda Javardhana Rame at 1481 Erin Road. As the President of Buddhist Congress of Canada and also representing Mudita Nayaka Thero and other monks, I just want to speak few words first and then allow Tilak Dayas to elaborate certain points about it, which I think we have come to a moment which everyone should pay attention. පින්නතුනි පන්සලක් හැදීම කොච්චර ප්‍රයෝජනවත් කියන එක මම හිතන්නේ මේ හැමෝම තේරුම් ගන්න තියෙනවා. අපේ වර්තමාන මේ තත්ත්ව ඉතිහාසය පන්සල සම්බන්ධයෙන් කතා කළොත් මුදිත නායක හාමුදුරුවෝ 2007 වර්ෂයේදී මේ විහාරස්ථානයේ වගකීම බාර අරගෙන කටයුතු කරලා මේ වෙනකොට මේ පන්සල ශ්‍රී ලාංකිකයට එසේ නොවන අයට තමන්ගේ හිත සාහස ගන්න කොච්චර සේවයක් කරනවද කියලා ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කළොත් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ ඊටාම සතුටින් ඔව් කියලා. ඒ මොකද වෙනත් සංවිධානයක් පටන් ගන්නවා වගේ නෙවෙයි පන්සලක් හදනවයි කියන එක ඊටාම ප්‍රශංසනීය පූජනීය කටයුත්තක්. අනාථ වෙන්නික සිටුවරයා විශාඛාව ඒ ශාක්‍ය ඥාතීන් වගේ අය තමයි මුලින්ම ආරාමකරණයට ප්‍රවේශ වුණේ. ඒවා අදත් කියවෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි මේ සිහිපත් කරන්නේ මට විශේෂයෙන් පෞද්ගලික පන්සලක් හදාගෙන බොහොම සැප පහසුව ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් මුදිත හාමුදුරන්ට එහෙම නැත්නම් අනිකුත් හාමුදුරුවන්ට මේ පහසුකම් ඉල්ල ගන්න ලබා ගන්න ඕන නිසා කියන කතාවක් නෙමෙයි. අපිට නම් ඉන්න තැන් ගොඩාක් තියෙනවා. මොකද හැම පන්සලක්ම දොරටු ඇරලා තියෙන්නේ. සිව් දෙකින් වටින මහා සංඝරත්නය. ඉතින් අපිටත් ඉතින් ඒ නිසා කාටද මෙහෙනම් පන්සල වටින්නේ? අපි හැමෝටම. අහසුවෙන් ඒ වැඩ කටයුතු කරගන්න, භාවනා කරන්න, ඔබට අවශ්‍ය කරන වැඩසටහන් කරගන්න ස්ථානයක් තියෙනවා. සමහරව කියනවා ධර්ම ඕන තරම් දැන් අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඔය ඉඳගෙනම කරගන්න පුළුවන් කියලා. බැරි කමක් නැහැ. පුළුවන්. ඒ තර්කයේම ඉස්පිරිතාලයකට යොදලා බැලුවොත් එහෙනම් දොස්තරවරු කොහේ කියත් කමන්න අපි ගිහින් හම්බෙලා බේත් ගන්න. අපිට ඕනේ හැම ලෙඩකදම කියලා එහෙම හිතුවොත් එහෙම ඔබ දන්නේම නැතුව මැරෙලා යනවා. ඒවා ඊට වඩා මගේ පෞද්ගලික මතය නම් ඔබට මිය යාම නවත්තන්න, මරණය නවත්තන්න, නිවන් දකින්න විශේෂ ස්ථානයක්, පූජනීය වස්තුවක්සේ සැලකෙන ස්ථානයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අදහසෙන් අපි අවස්ථා කීපයකදීම බිල්ඩින් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කටයුතු පටන් ගත්තත් අපි සාර්ථක වුණේ ඊට අවුරුදු දෙකකට පෙර අපේ බිල්ඩින් කමිටු එකේ අජේත් මහත්මයා, තිලක් මහත්මයා, සරත් මහත්මයා, ඊපසුව නිමල් මහත්මයා එකතු ඊළඟට දායක සභාව අපි නායක හමුදුරන්ගේ වහන්සේගේ අවවාදන අනුශාසනා එකතු වෙලා වැඩසටහන හදලා 2021 අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසේ අපිට අපි හිතන පන්සල සකස් කරන්න ඔබ දකින්න ඇති ඒ පන්සලේ අණුව ඒක හදන්න අපිට අවසර ලැබුණා. ඊට පස්සේ අපි 2022 අවුරුද්දේ ඉඳලා විශේෂ මේක පන්සලක් හදන්න බෑ හිතුවට මදි ඒකට අවශ්‍ය කරන්නේ මුදල්. ඒවා හොයාගන්න විවිධ වැඩසටහන් යෝජනා කරලා සම්මත කරගෙන ක්‍රියාත්මක කළා. ඒවා කිසියම් දුරකට සාර්ථක වෙලා තිබෙනවා. තිලක් මහත්මයා මේ පිළිබඳව විස්තර කියාවේ. එතකොට දැන් අපි ඉන්න තත්ත්වය ගැන ඉල්ලීමක් සහ දැනුවත් කිරීමක් දෙකම මගේ කතාවේදී සිද්ධ වෙනවා. අපි අවුරුදු එකමාරක් තිස්සේ එකතු කරපු මුදල් ප්‍රමාණය සහ තිබුණු මුදල් ප්‍රමාණය මේ වැඩසටහන සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් නැහැ. 1.1
4 millions වගේ ප්‍රමාණයක් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට යනවා. ඒකෙන් අපි ළඟ තියෙන්නේ 35-40ක් අතර ප්‍රමාණය. ඒ අපි පුළුවන් තරම් ඔබගෙන් ඉල්ලීම් කරලා විවිධ වැඩසටහන් ඔස්සේ දියත් කරනවා. ඉතින් මම මෙතෙන්දි කියන්න ඕන දායක සභාවේ ඉන්න මේ අපි 7 දෙනා, ඒ වගේම බිල්ඩින් කමිටි එකේ ඉන්න 4 දෙනා සහ මම විවිධ මට්ටම් වලින් හැම ශේෂ්ත්‍රයකින්ම මේ මුදල් තහවුරු කර ගැනීම සඳහා විතරක් නෙමෙයි අනිත් කටයුතු සඳහා පුදුම විදියට කැපුණා. ඉතින් නමුත් අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරලා අපි යම්කිසි තැනක ඉන්නවා. මොකද බැංකු ඊළඟට මූල්‍ය ආයතන non profit organization එකකට සල්ලි දෙනකොට පෞද්ගලිකව දෙනවා වගේ විවිධ ක්‍රයිටීරියා කන්සිඩර් කරනවා. ඒ නිසා හරිම අමාරු තත්ත්වයක වැඩිලා තියෙන්නේ ඒ සම්බන්ධ. ඉතින් අපිට සෑම මූල්‍ය ආයතනයකින්ම කියපු දේ තමයි ඕගොල්ලන්ගේ මාසිකව හම්බෙන සල්ලි ප්‍රමාණය මදි කියලා. ඉතින් මේකට හරියට රෙස්පොන්ඩ් කරලා තියෙනවා ගොඩක් අය. නමුත් තව ඔබ ඉන්නවා අපිට ඔබගේ මූල්‍ය ගිණුම් වලින් මාසිකව විහාරස්ථානයට යම්කිසි ගාණක් ලැබෙන්න සලස්සලා ඒ ගාණ වැඩි අපේ මූලික ගාණ වැඩි කරගන්න කටයුතු කරනවා නම් මූල්‍ය ආයතන අපිට මේ සඳහා උදව් කරන්න ඉදිරිපත් කරන කොන්දේසි වලින් ප්‍රධාන එකක් සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ නිසා මගේ ඉල්ලීම තමයි ඔබ අවුරුද්දකින් දෙකකින් අපි දන්නේ කවදද කියලා හරියටම සම්පූර්ණ වෙන්නේ. තාම ලස්සන පන්සලක් දකින්නට ඔබට අවකාශ අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා කටයුතු කරන්නයි කියලා මා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද ඔබ ලංකාවේ හිටියනම් හදන වෙහෙර විහාරයකට උදව් උපදව් කරලා හිතපු ගමන් මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම සතුටටපත් වෙනවා. දැන් මෙහි ඉන්නකොට එහෙම පන්සලක් ලංකාවේ තරම් ඉක්මනට හැදෙන්නේ තැන් තැන් වල හැදෙන්නේ. ඒ නිසා කල්පනා කරලා බලන්න ඔබගේ ඒ වටිනා කියන මුදල් මේ වගේ පුණ්‍ය කටයුත්තකට යොමු කළොත් සදා ඔබට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මගේ ඉල්ලීම ඒ ප්‍රියෝතරයිස් ඩෙබිට් සඳහා උදව් කරන්නයි කියන එක. මුදිත හාමුදුරන්ගේ අනුශාසනාවේදී උන්වහන්සේ පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි කරાવી. ඉතින් මගේ මූලික මනසීපත් කිරීම තමයි මේ පන්සල තනිකර මුදිත හාමුදුරන්ගේවත් බලන්න. දැන් මුදිත හාමුදුරුවෝ පන්සල ආරම්භ කළා. අපිට ඒක කරන්න හැටි කියලා දීලා අපිට බාර දුන්නා. උන්වහන්සේ වල බලනවා. උන්වහන්සේ දැන් වෙන විහාරස්ථානවල ඒ වැඩ කටයුතු කරලා බලනවා. ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ නියමයට අනුව ඒ කටයුතු කරනවා. අපි උනත් අපි ඉන්නකම් මේ කටයුතු කරනවා. ඊට පස්සේන මහා සංඝරත්නයට මේ පන්සල පවත්වාගෙන යන්න ඒ විදිහට එහෙම තමයි අපේ ශාසනික සම්ප්‍රදාය තියෙන්නේ. ඔබ අද මේකට උදව් කරන්න. සමහර විට ඔබගේ දරුවා, සමහර විට ඔබගේ ඥාති කෙනෙක් උපකාර වෙන්න පුළුවන්. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ පන්සලට ඉස්කෝලවලින් විශ්වවිද්‍යාලවලින් විවිධ තැන් වලින් ඇවිල්ලා හරීම සතුටු වෙලා යනවා. ඒක මහා පින්කම්. ඉතින් ඒ නිසා දෙසරයක් නොසිතා අපිට මේ සඳහා මේ උදව්පදව් කරන්න කියලා අපි කාරුණිකව සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. කාල වේලාව ඉක්මයන් නිසා මම ඊට වඩා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක කෙටි වේලාවක් අරගෙන විශේෂ කරුණු කීපයක් අපේ බිල්ඩින් කමිටි එකේ ඉන්න තිලක් දාස් මහත්මයා මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා ඇති. Thank you, General Pero, Venerable Mudita Mahanayaka Pero, Venerable Mahasangha Bhikkhunis. When I don't want to be the man standing between a hearty meal and your afternoon cat nap. So I'll make it short. And to set the stage, we were debating whether Janandakara should give this update or somebody else. I tried hard to put that on to Janandakara. Janandakara actually is a person that I came to know. When he says something, that he has a way that you cannot say no to him. He has some passive way. So he would actually inculcate in people that
you can do this. He would not ask you, can you do it? He would say, you can do it. That's always positive. Being Buddhist, actually, we are always positive. Buddhists have a can-do attitude. So that is what I think that Buddha has, a great teacher has called living. With that, let me give you some kind of perspective on this building project. How many of you actually cried actually at the kindergarten, when you go to kindergarten, first day of school, when your parents actually left you there? Most of you have cried, must have cried actually. I did. And then if you look at these, the venerable monks here, I can guarantee you none of them have cried going to kindergarten, later on going to kindergarten. They have left their homes, parents, and they've gone forth, they have nothing. So, are we building temple for themselves, or are we building the temple for ourselves? We're building for the temple for our community, not for them. And then, for example, if you look at Aya Vedanandi, she lives in a wooded area, woodlands, in a small kuti. I would never dare to go because of my great ignorance. So that's their plight actually. So that's more important. That's the reason why that is more important for us to contribute to this building project. It is for us actually, not for them. With that, let me tell you where we are today. Now, we started this building project in 2019 and we got the building permit in 2022. 21 November. Then we started immediately after that. We started July 2022. We started getting quotations from builders. And then the quotations came about $1.4 to $1.6 million. So that's during, this is during the pandemic period that a lot of people stopped coming to the temple. We just sort of, even though we try to just connect in cyberspace, we just lost touch of being, just connected to people. Somewhat. With that, even with that actually, Jirana Thero and Sunita Thero and Sumanara Thero, all they just tried their utmost to keep the community, just a spiritual well-being, uplifted during the pandemic period, and so they continue to do it. Anyhow, that we, did not stop during that period. We started actually raising funds. So far, we have raised during that period $140,000, and that cash in hand today is about $500,000. The project will cost us at least 1.6 million with the current level of inflation, and it will just cost more, maybe about 15-20% more. So that's the reason why we are coming back to you to ask your help. We are being Buddhists again, we are not actually, we don't take that as a defeat. The Buddhists are always action oriented. You may recall that once just Brahmin tried to frame Buddha as a inaction theorist, Akiriyavadi here. No, Buddha is inaction theorist when it comes to unskillful things. So we started actually with that, mindset, try to, approach people and ask them to increase their contribution. Especially, here's the problem we have. The problem is, we are a charitable organization, you don't have a cash flow. Like, you don't have a regular income, just coming in a month and going out. So, when you don't have a regular income, just consistent income, the banks are not willing to give you a loan or mortgage. So, that's one of the constraints we are having. Not like an individual, you are having your job, you have a regular income, bank rely on that income and then give you a mortgage. For us, we don't have a regular income as a temple, charitable organization. This month we may be getting $1,000, next month $500. So bank does not like that.
we need to have some kind of consistent cash flow to be able to show that we are able to pay back the loan that we are going to get. So that's one of the reasons. By any chance, if we were not able to pay, bank would not be willing to even take over the property because it's bad reputation for the bank. Foreclosing a temple is a bad reputation for the bank. So that bank actually goes by their old adage, like God help those who help themselves. So bank help those who help themselves. So that's the reason that we are coming back to you. And currently we have a cash flow about $4,800 a month. To be able to get this loan, we need at least $7,000 to $8,000 cash flow a month. And we need a sizable cash in hand, not just 500,000. That's where we are. So I actually appeal to you, if you're already a kind of electronic fund transfer donor, you can, based on your capacity, please increase that amount. If you are not, please sign up for that so that together we can just move this project forward. So as with all your help, we can make this a success. And finally, I just want to wrap this up saying that, you just listened to yesterday's spirit chanting, right? Most of the spirit suttas start, Evam me suttam ekam samyam bhagava, savatya virati jetava. So that great sage, Ananta Pindika Saharami, the great sage Ananta Pindika's name is uttered even today, 2650 years after he is dead and gone. Why is that? Why is that? That great Punnakama he did actually just this day we are remembering. One fine day like that, your name will be uttered in the Sansar if you contribute to this project. It's just not like that, you give me $1,000 today, I'll just make a sutta for you. No. But one fine day, you will contribute to this project, you will in that type of portion. Thank you for your time. Thank you, Tilak Das, for informing our devotees about the building project, ongoing building project. And he clearly explained what you can do and how you can help and what situation we are in the building project. He of course encourage you to practice Dhamma also in his talk about the building project. Thank you, Tilak Das, for doing such a wonderful presentation about the building project. So next he is taking the group photo while you get ready.
Thank you very much. මේ අවස්ථාවේ ඊළඟට තිබෙන අපේ ගෞරවනීය මුදිත නායක හඳුනන වහන්සේගේ අනුශාසනා
උදාහරණ වශයෙන් කියන්න බැරි වෙනත් ඩයිමෙන්ෂන් එක සිද්ධ ජීවි. ඒ දෙවියෝ අදත් තේමානාත්මික ආදී දෙවියෝ අදත් ඒ දිවතලයන් ඉන්නවා. ඒ දෙවිවරු සත්පුරුෂෝ වෙන්නේ පින් සිද්ධ කළා. ඔබ හැම දෙනාටම ආශිර්වාද කරත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් දෙවියන් දෙන්න. එත්තාවතාචනම් දේවි සම්ප්‍රදාන සම්ප්‍රදාන සම්පේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති. එත්තාවතාචනම් දේවි සම්ප්‍රදාන සම්ප්‍රදාන සම්පේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාචනම් දේවි සම්ප්‍රදාන සම්ප්‍රදාන සම්පේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. හැම දිනාටම නැවත නැවතත් පින් සිද්ධ වෙනවා. කවුරුත් කිසිම වෙනසක් නැතුව මේ සහභාගී වෙන විශේෂයෙන් අපේ නියෝජ්‍ය මහා කොමසාරිස්තුමිය අපේ අන්සුල් යන්නෝන ඊහන්දේ මේ වෙලාවේ මේ තාමත් සහභාගී වෙනවා. ඒ රාජ්‍ය මිල මට්ටමින් නෙවෙයි අපේ දායකා මට්ටමින් ඉතින් ඇතුළුව ඔබ හැම දිනාටම මේ සම්බන්ධ වූ ඔක්කොම දිනාට මේ සියලුම කුසල අනුභවයෙන් යහපතම සිද්ධ වේවා, නිරෝගී භාවයේ වේවා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරන මේ දුක නිවා ගන්නට අපට මේ අමා ජලයක් වේවා. අපේ නායක හඳුරන්නේ බොහොම පිං. Thank you නායක හඳුරු for doing Anusasana and Punyamudana. Now we want to move on to vote of thanks. First, Katina sponsors, please come forward and say thank you to everyone whom you got help, and everybody is waiting to offer Firikar and conclude the event. So right after this vote of thanks, the Honorable Secretary of the BCC will come forward and doing vote of thanks on behalf of the Diocese. Venerable Mahasangha, devotees and friends, we are really honored to be the main sponsors of the Katina ceremony this year, together with Indubuddha Auntie and the Madhakavatta family. As families who follow the noble path shown by the Buddha, we are humbly proud that we, together with all the devotees of our temple, were able to successfully complete this magnanimous noble task praised by the Buddha. This great meritorious Katina ceremony could not have taken place without the presence of the Mahasangha, Bhikkhu Bhikkhuni, and the hard work of the many lay devotees who came together as one family, not only today, but also during the past 3 months. Many families sponsored the Vasana season pujas, meditation sessions, and Dhamma sermons, facilitating their family and friends to advance in their Dhamma practice, just like our resident monks did during this 3-month period of the Rains Retreat. On behalf of all devotees, I would like to start with expressing our deep gratitude to the Venerable Brahmanagama Mudita Thera, who helped revive our temple to what it is today. Next, we'd like to extend our sincerest appreciation to Bhante Jinananda for his leadership at the temple in directing all the activities, meditation classes, days of mindfulness, Dhamma discussions, and all services to the public. And to our resident monks, Bhante Sunita and Bhante Sumanaratana, for their time and invaluable services to our Buddhist community while striving for their own spiritual development. We as devotees were able to gain Dhamma knowledge and advance in the spiritual path as a result of your dedication. I would also like to express our deep gratitude to the bhikkhus and bhikkhunis who came from various temples in the USA and across Canada for Perth chanting and the Katina ceremony. May all Mahasangha have good health and have a long life to practice the noble teachings. We would also like to thank the President of the BCC, Venerable Jinananda Thera, the Secretary, the Treasurer,
and the directors for your untiring efforts in managing, organizing, and facilitating the activities of our temple. Without your support, this event would not have happened in this manner. We would also like to give a big thank you to the many supporters that helped make this event a success. In particular, those who helped transport items to and from the hall, helped set up this beautiful hall, decorate the hall, do the outside decorations, the beautiful flower arrangements, those who created this beautiful mandapaya, prepared the chanting, and the beautiful Buduras backdrop for the Buddha statue. Those who provided the sound and the setup of sound, for everyone who prepared the delicious food for both days, those who organized the serving and offering of the dana to the Mahasangha, the Dana Serving Committee for their commitment year after year in making this event a great success, all the cleanup support, the photography and videography, those who organized the Katina Chivara Parahada, and the drummers and kids that participated in it. To all the ladies who guided the preparation of the Katina robe, those who bought the required pirikara for monks and nuns, those who provided transport for the bhikkhunis of Sati Saraniya. We'd also like to specially thank the family that provides the tablecloths and chair covers every single year for the Katina. And finally, a thank you to everyone who helped us from the day that Katina Aradhana took place. Thank you. That's Manisha Dias from Das family, representing all devotees who sponsored today's Katina, and she's one of the donors from Young Crowd, and she has been in the US for a long time, but she never forgets to come to temple and meditate and help the building project. So we really appreciate your generosity, Manisha, for this program and also programs throughout the year. Now I would like to invite BCC Honorable Secretary Samit Walahinda to do the word of thanks on behalf of the Buddhist Congress of Canada. විශේෂයෙන් මාසෙලගේ දවසවයි ඒ වගේම අද දින ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන පින්වතුන් දවසවයි ඒ වගේම මෙතන කලින් සිටින සියලුම දායක පින්වතුන් අවසරයි අද අපි ඇවිත්ලා ඉන්නේ මේ අවසාන කොටසට මේ පරිසරෙමදී ඉතින් අපි ගොඩක් පින්කම් රැස් කරගත්තා ඔයාලා විශේෂයෙන් මෙතන අද දින මේ රැස්ලා ඉඳලා මේ කරගන්න පින්කම මම හිතන්නේ සමහරවිට ඒ අවස්ථාව තියලා තියෙනවා මේ සමාජයේම ඉතින් ඔයාලගේ ඊට හොඳින් තමයි පැමිණිලා ඒ වගේ උතුම් කාර්යයක සහභාගී වෙන්න. ඉතින් මට අවසර දෙන්න මේ වගේ සිද්ධි කතා කරන්න අපේ දායක සභාවෙන් මම දන්න ගොඩක් අපි ගොඩක් සිද්ධි කතා නැහුවා. ඒකට මගේ පාඩක කරන්න දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. Venerable Mahasangha, Venerable Bhikkhuni, Deputy High Commissioner Mrs. Ansul and staff, devotees and Dhamma friends. As a secretary, on behalf of the Sabha Buddhist Congress of Canada, I am willing to do the vote of thanks in brief to support other important activities in the ceremony. Today is a very important day for all of us as Buddhists to celebrate Katina Pinkama. It is one of the most meritorious deeds that devotees can contribute in their lifetime. First of all, let me extend my gratitude to Venerable Mahatma Gambhita Naik Deva for being the advisor and the effort to us for everything at the temple and participating in this Katina offering. Venerable Dhammavasa Nayaka Thero, Nisagara Temple, for helping us in many ways during the Vassana period. Venerable Kakadure Hemalankar Nayaka Thero from Ottawa Theravada Buddhist Vihara
and Venerable Vasmole Sivisuman Theo from Ottawa Buddhist Vihara for continued support. Also, Venerable monks from Detroit Great Lakes Buddhist Vihara, the Western Buddhist Meditation Center, the Triple Gem of the North, USA, Temple of Enlightenment, Albany, USA, Montreal Buddhist Center, Windsor Buddhist Vihara, London Buddhist Center, Ottawa Buddhist Vihara, Ottawa Theravada Buddhist Vihara, and Long Island Buddhist Vihara. Venerable Bhikkhunis from Satisarini Hermitage for participating in this valuable event. Venerable Jnana Thero, Venerable Sunita Thero, and Venerable Nagasave Sumanratna Thero for providing guidance and invaluable support to make this event successful. Next, I would like to thank 3 months Vassam Katna devotees, Mrs. Miri Untugoda, Mr. Lakshman Dias, and Mrs. Kanti Dias, Mr. Rohan and Mrs. Samanthi Markavath. Deputy High Commissioner, Mrs. Ansul and staff, Mr. Nimaji Silva and his supporters for making a beautiful print mandapa. For the team who provided sound setting, photography and videography, teachers, children of Dhamma school and their parents to participate in Perahara. The team who provided traditional Veravadana for Perahara, those devotees who ordered table and chair for us, food warmers, devotees who offered Salakadana and special dana 3 months per month, those who arranged Alok Puja on Poya days and special puja during Vasan season. Katina Robe sewing group along with Katina sponsors from main Pirikala and Robes, those who offered items for couple. I also would like to express my gratitude to those who offered Katina Day Heel Dana, those who helped Katina sponsored families in various ways, cook food items for the dinner previous night and the lunch this afternoon. The team who worked for Sanghadana and the team who organized lunch for their devotees. Those who helped with decorations, cleaning, lighting, flag posting of the temple premises. Those who prepared all items of Sanghadana and those who arranged people. All the members of Dayak Sabha and committee members of to get the activities, get the initiatives. Temple Urban Committee and the fundraising team for taking huge effort to build the new temple project, new temple. Actually, I would like to thank Mr. Tilak as too. Those who provided generous support, donating money for the building project. The staff of Masonic Center. Also, Dhamma friends from Boston, USA, Toronto, Montreal, and Ottawa. Finally, I am thanking everyone who participated in this event today and helped us in various ways to make this event successful. Thank you. Thank you. Thank you, Samit Valihinda, the Honorable Secretary of BCC, for doing the vote of thanks. We know the fact that time is running very fast, but this is only once a year, and the temple needs this kind of thanking for everyone, including monks and other people who come to temple throughout the year. So I just want to add few names. That is basically, this is a mammoth task. You cannot do it at once with only handful of people. You have a lot of people who come together to do this. In bringing the cloth for the Katina Robe, Mudita Nayakananda will help us, and Ranjani always. And I like to mention these 3 names, Nilokshi, Deepani, and Janaki. Help really for us to make the Katina Robe, and at last, beloved mother of Geethaka, who passed away 2-3 weeks after this, Katina Robe sewing. So we bless them and transfer merits to them for their great support. At last, but not least, forget this all of you, including our auditor Padmini Aparachi, who help us in many ways in preparing everything for us, so that we mention a great service with respect. ඊළඟට තිබෙන පින්තුනි පිරිකර පූජා කිරීම
ඒ සඳහා කවුරු සූදානම් වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඊට පෙර ලබන අවුරුද්දේ කටන පින්කම් සිදු කිරීම පිළිබඳව අපි දැනුම් දීමක් කරනවා. ලබන අවුරුද්දේ වාසාරාධනාව සිදු කොට ඒ සියලු කරුණු සම්පූර්ණ වුවොත් කටන පින්කම සිදු කරන්නේ ඒ සඳහා කටයුතු කරන්නේ හේලි සහ අප්සරා අමරසිංහ ඇතුළු පවුලේ පින්නතුන්, ඒ වගේම නිතු සහ හසිනි ඇතුළු පවුලේ පින්නතුන්, ඒ වගේම චන්දිම අමරකෝණ නශානි පවුලේ පින්නතුන්, ඒ සියලු දෙනාටද මහා සංඝරත්නයේ ඔබ සියලු දෙනාගේ සහයෝගය මේ ආකාරයෙන්ම ලැබෙනවා ඇතයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් තිබෙන්නේ පිරිකර පූජා කිරීම. ඉස්සෙල්ලාම පිරිකර පූජා කරන්නේ අපේ ගෞරවනීය සුනීත හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේ හැම අවුරුද්දම මහා සංඝරත්නයට ශීස පිරිකරක් පූජා කරනවා. අපේ කුඩා ළමයි තමයි මේ පිරිකර පූජාව පවත්වන්නේ. ඉතින් මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ඔබගේ දරුවෝ ඉක්මනට මේ ස්ථානයට එවන්න සුනීත හාමුදුරුවෝ සකස් කළ තියෙන පිරිකර පූජා කරන්න. Children, this invitation is for you. Sunita Hamru has prepared a gift item for each month, and it is you who offered the Mahasangha. Please come forward. මේ පිරිකර පූජාව සමග වැඩසටහන අවසන් වෙනවා. ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා සහ පුණ්‍යානුමෝදනා පූර්වක ස්තුතිය පිරිනමනවා මේ සියලු වැඩ කටයුතු වල සම්බන්ධ වීමෙන්. කිසියම් හේතුවක් මත ඔබගේ නමක් කියුනේ නැත්නම් ඔබගේ විශේෂ උත්සාහයක් අපේ අප්‍රීසියේෂන් එකට අහුනේ නැත්නම් අපි ඒ පිළිබඳව දායක සභාව වෙනුවෙන් මතක් කරන ඔය වරදීමක් සලකන්න කියලා. ඒ අතරම මතක් කරන්න ඕන අපි හරිම වාසනාවන්තයි. විශේෂ ධර්ම වැඩසටහන් කීපයක් අප වෙනින් සිදු කළා. ඊයේ රාත්‍රී කාලේ අපේ කමලසිරි පඬිත හාමුදුරුවෝ අනුශාසනාවකින් පස්සේ ඉතාම ලස්සන පිළිදේශනාවක් නන්දාලත් හාමුදුරුවෝ සිදු කළා. ඊළඟට අද අපේ කස්සප පඬිත හාමුදුරුවෝ, සංගීත හාමුදුරුවෝ, මුදිත හාමුදුරුවෝ සහ බික්කුණී වේදානන්දේ අනුශාසනා කරමින් අපට උදව් උපදව් කළා. ඒ හැරෙනකොට මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ හැම හාමුදුරු කෙනෙක්ම ඉතාම දක්ෂයි. මේ ධර්ම කාරණා විස්තර කරන්නේ හැමෝටම මේ අවස්ථාව දෙන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් නමුත් උන්වහන්සේලාට අපි කිසියම් ඊයේ ඉඳලා මේ දක්වා අපේ විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටීමේදී අනුපාඩුවක් අතපසුවක් සිදු වුණා නම් උන්වහන්සේලාගේ නම් කියනකොට වැරදීමක් සිදු වුණා නම් මොනියම් ක්‍රමයකින් අපි සමාව ඉල්ලනවා සියලු දෙනා වෙනුවෙන්. ඒ වගේම දායක පින්තුන් වන ඔබ සියලු දෙනා ඉන්කමකට සම්බන්ධ වුණේ. ඉතින් අපි දායක සභාව වෙනුවෙන් ෆුඩ් කමිටි වලින් ඒ වගේම පිරිකර ඊළඟට අනිකුත් කටයුතු කරන සියලු දෙනාගේ මහා සංඝරත්නයෙන් ඉතින් කිසියම් අඩුපාඩුවක් සිදු වුණා නම් ඒ සමුසිතින් විදතරාගෙන අපි එකට කටයුතු කරමු කියලා දෙනාටම ආරාධනා කරනවා. ඊළඟට පිරිකර පූජා කිරීම විශේෂයෙන්ම මේ පින්කමේ ප්‍රධාන පිරිකර හැටියට සකස් කරලා තියෙන පින්තුන් තමයි පූජා කිරීම කටයුතු සිදු කරන්නේ. මම නම් සඳහන් කරනවා ඔබ ඉදිරියට ඇවිල්ලා හාමුදුරුවන්ට පිරිකර පූජා කරන්න. ඔබගේ පිරිකරේ නම සඳහන් කරලා තියෙන ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේගේ සහ පන්සලේ සුනීත හාමුදුරුවෝ දැනුවත් කරાવી කාටද පූජා කරන්න ඕන කියලා. ප්‍රධාන පිරිකර තියන අය තමයි ඔය මේ තඹ පාට පෙට්ටිය. ඒගොල්ලෝ දැන් නැගිටලා ඉදිරියට එන්න. So now we are going to offer the main pirikara. Main pirikara is the pirikara, golden color box. So please come forward and you will see the monk's name on the envelope and you can offer this pirikara to the particular monk mentioned in the box. අපි සද්ද නවත්තලා කතා කරන්නේ නැතුව ඔබට ඔබ උපදේශ දීලා තියෙනවා. මම කටුත් කිව්ව උපදේශ. ඒ නිසා කතා නොකර මේ පිරිකර අරගෙන එන්න.
ඒ ප්‍රධාන පිරිකර පස්සේ අට පිරිකර පූජාව සිදු කරන්නේ ප්‍රධාන පිරිකර තව කොටසක් තියෙනවා ඒ පොඩි පිරිකරක් ලබා දෙනවා ඒ පින්නතුලුත් ඉන්න ඒ අට පිරිකර පූජා කරන පිළිතුරු ඊළඟට පෙළ ගැසෙන්න අට පිළිකර පූජා කරන්න තමන් කැමති හාමුදුරුවෝ කෙනෙකුට පූජා කරන්න. ඉතින් මුලින්ම හාමුදුරුවෝ කෙනෙකුට පූජා කරන්න. You guys first, I think. Yeah, when. Kita manusia sama saya. Mama team India to picture me try කරන්නේ
පිළිතුරේ මම කන්නේ පිළිකර පූජා කරන අවස්ථාව. පිළිකර පූජා කරන කවුරුව ඉන්නවා අපි පිළිකර පූජා කරන කටයුතු පාසලට සමාජයි මහා සංඝරත්නය වැඩම කරන්න සූදානම් වහන්සේලාට මේ වැඩමුළුවේ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරන්නේ. එනම් සියලු දෙනාටම පෙරවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාගේ යහපත් බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. මෙතකින් 2023 අදින පූජෝත්සවයේ කටයුතු අවසන් වෙනවා. පෙරවන් සරණ.
You will go and buy chocolate out of it. It's not allowed. Wait.